Hi friends, how are you? This is Vijay. You watching program with Vijay channel Telugu. Today in this video, I am going to teach keywords in Python. What is Python keywords? Python keywords are the result words whose name is already known to the Python interpreter. ఇక పైథాన్ కీవర్డ్స్ అనేవి రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక కీవర్డ్స్ అనేది పర్టికులర్ టాస్క్ కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం ఇక ప్రోగ్రామింగ్ లో. అలానే రూల్స్ ఫర్ పైథాన్ keywords. First one, we cannot use a keyword as a variable name or identifier and method name. మనం ఈ యొక్క పైథాన్ కీవర్డ్స్ ని వేరియబుల్ నేమ్ గా యూజ్ చేయకూడదు, అలానే ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ గా మనం యూజ్ చేయకూడదు. సెకండ్ వన్, పైథాన్ కీవర్డ్స్ ఆర్ ద కేస్ సెన్సిటివ్. పైథాన్ కీవర్డ్స్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్, ఎయిదర్ అప్పర్ కేస్ అయినా ఆర్ లోయర్ కేసులో అయినా మనం డిక్లేర్ చేయాలి. Total keywords in Python. ఎన్నున్నాయో మనం చూద్దాం. Move on to next one. How to declare Python keywords. Let me show you, friends. And ideally, yeah, it's open it. And ideally లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఐడియల్లీ షెల్లో మనం వన్ లైన్ స్టేట్మెంట్, టూ లైన్ స్టేట్మెంట్ మనం ఇక్కడ రన్ చేసుకోవచ్చు. అలానే చూడండి మన కీవర్డ్స్ ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ అనేది కూడా ఇంపోర్ట్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డ్. ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ అండ్ keyword dot aw లిస్ట్. చూసారా మనకి కీవర్డ్స్ అనేవి వచ్చాయి. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకి ఈ కీవర్డ్స్ ఎన్ని కౌంట్ చేద్దాం. ఫాల్స్, నన్, ట్రూ, అండ్, యాస్, సెట్, అసింగ్, వెయిట్, బ్రేక్, క్లాస్, కంటిన్యూ, డెఫ్, డెల్, ఎలిఫ్, ఎల్స్, ఎక్సెప్ట్, ఫైనల్లీ, ఫర్, ఫ్రమ్, గ్లోబల్, ఇఫ్, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, l. ఈ మొత్తం కీవర్డ్స్ మనకి ఈ పైథాన్ లో ఉన్న 35 కీవర్డ్స్. అండ్ ఈ కీవర్డ్స్ ఇందాక మీకు రూల్స్ చెప్పాం కదా, we cannot use a keyword as a variable name or identifier or method name. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం, ఈ కీవర్డ్ ని మనం వేరియబుల్ నేమ్ గా అసలుకి యూజ్ చేయకూడదు. చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫంక్షన్ చూసుకుందాం. డెఫ్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్ అనేద్దాం, ఇంపోర్ట్ అనేద్దాం. ఫంక్షన్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ అనేద్దాం. మనకి ఏదైంది, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని వచ్చింది. ఎందుకు? మనం ఈ యొక్క ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసాం కదా, ఫంక్షన్ నేమ్ని వేరియబుల్ నేమ్ అయినా, ఐదర్ మెథడ్ నేమ్ అయినా, ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ అయినా మనం కీవర్డ్స్తో మనం డిక్లేర్ చేయకూడదు, మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. అలానే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పైథాన్ కీవర్డ్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఇందాక చెప్పాం కదా మీకు, కేస్ సెన్సిటివ్ అని, ఎయిదర్ అప్పర్ కేస్ అన్నా లోవర్ కేస్ అని కీవర్డ్స్ని మనం చూడండి. ఇక్కడ డెఫ్ అని ఉంది, డెఫ్ అనే ఫంక్షన్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే డెఫ్ అనే ఫంక్షన్ కీవర్డ్ని మనం యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను క్యాపిటల్ డిఎఫ్ అని డిక్లేర్ చేశా చూడండి. అండ్ ఫంక్షన్ 1 మనకి సింటాక్స్ ఎర్రర్, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. ఎందుకు చూడండి, మనం డిఎఫ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాం కదా, అందుకని మనకి ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ వస్తుంది. అలానే యూసేజ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్, ఈ కీవర్డ్స్ ని మనం ఎక్కడెక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాం చూడండి. డెఫ్ అనే కీవర్డ్ ని టు క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్, అండ్ క్లాస్ కీవర్డ్ ని టు క్రియేట్ ఎ క్లాస్, అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎలిఫ్ ని టు కంట్రోల్ కండిషన్స్, అండ్ ట్రూ, ఫాల్స్, నన్ టు బిల్డ్ ఏ కండిషన్స్, అండ్ ఫర్, వైల్ టు క్రియేట్ ఏ లూప్, అండ్ break, continue, pass to conditional loop, to control loop, and or not for logical condition, and
ఎక్సెప్ట్ హ్యాండ్లింగ్ చూడండి ఇక్కడ ట్రై, ఎక్సెప్ట్, ఫైనల్లీ, రైజ్. మనం ఫ్రమ్ కామా ఇంపోర్ట్ టు ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. అలానే ఈస్, ఇన్, యాస్, లాంబ్డా, రిటర్న్, ఎల్ట్, గ్లోబల్, విత్, డెల్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఇవి. మనం మనకి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఈ యొక్క కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. కీవర్డ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ కనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్.